Siuri nitafuta ukasema umenipenda. Sasa tunataka pesa mahali. Siuri ulisema ni expensive nataka ngamia 100. Tunaendelea kutafuta. Ngamia zipatikani kwa urahisi, kuna kiangazi. Kuna kiangazi. Itabidi utafute. Na kuombea upate. Unajua Yake kwa vipindi Saki. Unajua Ringtone akiwa na Diana kwa Cook and Reveal alisema ali request Diana akupatie wewe ukuwe mke wake. Si Diana alicheza kaa yeye ama? Mnafanya Phoina kwa shy bana. Really? Hiyo ni mambo yetu, hiyo si mambo ya jamii. Tuongea tu tukiwa pamoja. Msikia venye mama amesema muachane na mama, sawa? Muachane na cameras. Mnapenda cameras? Camera time. Mimi nimesikia mkizungumzia ngamia, ng'ombe. Jafika bei, akifika ataniambia. Kifika utanishow. Sawa. So guys, tutakuwa tukipiga story na chairman wa gospel. Tusimame tu hapo chairman. Chairman amekataliwa na Phoina. Kabisa. Phoina hataki. Tuko sawa hapo? Phoina hataki mambo yangu lakini ni sawa. Una feel aje sasa? Mimi? Kwa nini? Si hataki mambo yako umesema hivyo. Tunajua wasichana wakisema no wanamaanisha yes, na wakisema yes wanamaanisha no. So wanamaanisha yes. Sijui. Chairman, how much before hata tuongelee story ya birthday? Ni pesa ngapi mingi sana unaweza lipa dowry wewe? Mimi unajua mimi ni ngumu sana ni fall in love. Mimi is falling in love. Lakini sasa siku ile nitaamua ku fall in love. Siku ile nitaamua naweza lipa dowry hata 10 million nadhani. So Phoina unaweza lipa hiyo 10 million. Sasa siku nita fall in love lakini sasa sija fall in love. Ni rafiki yangu tu, introduce, we are friends now. We are just friends. So mambo yanaendelea vizuri. So mambo yanaendelea vizuri. Mambo. Wanasema wewe ni mfupi. Kama na tuko sawa. Wanasema wewe ni mfupi upande juu ya mti. Chairman, tuko kwenye birthday party yake Mine. Nimeona amepiga grand entrance pale. What's the plan today? Na plan tu ni ile tu, Mine ni rafiki yetu na tunaongea na kizungu leo chairman. Kizungu leo. Mbona mnamejaribu sana? Okay, Mine is friends with us. Commentator, arudi kizungu, Kiswahili ama? Anasema rest in peace kizungu, turudi Kiswahili. Okay. Mine, unaweza ongea nikichanganya itakuwa kali. Okay, Mine ni friends na sisi na tumekuja kumcelebrate. Chalia Mine nimemjua for long time. Anaitwa Lags Kenya. Nimemjua long time, so na sisi unajua ni matajiri. So mwita hapa, huyo hapa. Lags Kenya, karibu. Mwambie kuja na bibi yake, mwambie kuja na mke wake. Lags Kenya, kuja na bibi. Tuko sawa ikiwezekana mniongezee lights tafadhali. Nionekane kwa TV. Ringtone amesema kuna surprise. Tutangoja tuone. Tumesikia uko na surprise. Nataka kutoa hela hapa. Mimi nataka tunyie mjaona pesa kwa muda mrefu, nataka tu kuona kala ya pesa. Kama nataka zianguke muokote. Si uko na trouser ya mrefu sana, itabidi tukisonge chini. Kujeni hapa chini. Hello. Hi, how are you? I'm well, how are you? Niko confused. Msichana mrembo. Na mzee. Pole, sikuwa nimemuona. Inakuaje bro? Poa sana bro. We can see you are throwing a big party kwa msupa wako. Inakuaje bro? This is the love of my life, guys. She's my wife though. Yeah, we know. So now it's her birthday, and we celebrate her birthday in a big way. You know, that's our culture though. A chairman ni leader. Yeye ndio amenifundisha how things are done. So ni chairman wa gospel. Chairman wa gospel. Amenifundisha vile vitu zinafazifanya. Unajua, acha niwaambie. Unajua maybe hajaiweka mzuri. Unajua mnaangaliana kwa TV, mnaona Belea, mnaona Hollywood.
So hii ni Belea, yani ilikuwa bash ya matajiri. So watu wote wanaona hapa ni matajiri, hata wale watu wadogo wanaanza kukua matajiri, wanachipuka kama KRG, wanaanza kusikia harufu ya utajiri. So tunawakaribisha, ilikuwa birthday ya matajiri. Watu wote hapa ni matajiri. Huyu last time alimpea bibi yake, alimsurprise na Mercedes Benz mpya. So yani ilikuwa tu ni kama Hollywood ile inaitwa Belea kule. Yani ni kama Belea yani. Wacha tuzungumze na super actress. So ningependa introduce yourself. Maybe kuna msee akujui, anaona tu msichana msupa anapiga birthday party. You introduce yourself wase wakujue. Na utuambie Phoina nakujua kutoka kwa ile nini ya kitambo. Tuambie umekuwa wapi? Kwa majina ni Mine Karaoke, brand name Mine K. I'm an actress, I'm a brand influencer. Nimeanza acting tangu kitambo 10 years ago, like a decade ago. Nimeanza na show inaitwa Tabasamu pale Citizen. Nikaenda ma Empress, ilikuwa pale Maisha Magic, and now I'm doing a show called Single Kiasi, iko pale Showmax. So yes, I'm an actress. I've been there for a while, and now I'm pushing my brand. Yes. Tell us about your relationship, the two of you, because tunajua mmekuwa pamoja for quite some time. Imekuwaje zile panda shuka, zile milima, miteremko? I've known my husband here for almost 12 years. Yes, married for 7 good years. We have 1 daughter. Yani sisi tunapendana, sisi ni marafiki. So we love each other, we respect each other, we are business people. We put each other first in everything we do. Na panda shuka ziko kwa marriage, but again I'll say, when you're friends, you can conquer anything. This is literally my friend. We're always together. We do business together, right? We spend our free time together. So it's always fun. And games. And games. Yes. Are you on TV currently? Yes, right now I'm on Showmax. Show inaitwa Single Kiasi. Season 1, iko pale 13 episodes. You can look it up at Showmax. Yes. Okay, gentleman. Umeletea msupa nini leo? Last time ulimpiga nini? Mercedes Benz. You have some cash today? Kenye nimemletea nitataka chairman ndio atasema. Na atasema later. Chairman exactly knows because nilikuwa napanga kila kitu na yeye. Ficha na Wakenya wako hapa sasa kabla walale. Leo amemsurprise na nyumba. Sasa title iko nasemekana waangalie mbele chairman. Amemsurprise na nyumba bana. Wapi title deed? Sasa ametuangusha. Next time itabidi tukue na event organizer mwenye anapewa title anabeba. So anaacha kwa gari. Niko nayo kwa gari. Niko nayo kwa gari. Hata mpaka naanguka. What? Yeah. Chairman. Belea bana. Yani nyumba bana. All the way up. Yeah, not more not less. Petty cash. Petty cash. So this not big, not much for my baby. Sawa, labda kila mtu aseme neno moja tukimalizia. Kenyans, let's be kind to one another. Let's celebrate love. Let's celebrate the milestones every time. Ni hayo tu. Okay, so now mimi nataka thank everybody who's come, and ningetaka pia chairman aite KRG kuja sema kitu. Aseme no, nimeshukuru sana vile amekam. Ilikuwa short notice na akakam. Maze short notice na akakam because you know part of the gang na ame represent vizuri sana. Yes, so asante sana. Wacha tubaki na boga sasa. Sawa. Thank you. Kuja boga. Thank you so much. Kwa fan wako kutoka kitambo. Asante. I appreciate. Pale kwa TV na mambo. Bibi yake yako hapa, mbona yake yako hapa KRG? Bana appreciate. Yeah, for a long time. Tapigwa boga. Bana mambo ni mingi mzee. Boga unajua kwa appreciate na kukatia mtu. Unajua sisi tunakuja wewe ni Don yani. Ukisikia jina Don pesa nini umeleta nini hapa leo? Mimi nimekuja mwenyewe kwa sababu najua hili iko short notice, lakini bado vile niko hapa mambo ni mingi. Tuta represent to the fullest na tutafanya sherehe itashika. Mnaita KRG nini? Ni Don boss. Hapana. Unaona nyinyi? KRG ana kitu. Wacha nikwambie wewe. KRG ana kitu. Wewe uko na kitu. Na umevaa long ya 300. 1.5 million. Unajua kwanza nikwambie. KRG, acha nikwambie. Unajua mjaijua. Kuna wale wa Kisii wako na Kierere. KRG msione eti inakaa mzungu. KRG ni Mkisii. Hapana. Mkisii wa Kierere. Now, wewe kwa sababu KRG mahali mbali KRG ashaifika kwa maisha yake. Unajua ni wapi? KRG ni Nairobi na maybe Mombasa. Sasa mimi umefika wapi?
Bro, mimi nimezunguka dunia mzima. Hata niko sure una passport. Aila. Kiarija una passport, toa passport sasa. Wacha nikwambie kitu. Ngoja. Unaona passport. Sitembei na vitu kama hizo. Sitembei na vitu kama. Sikia kwanza. Sikia, unaona ule mtoto wangu mdogo anaitwa Naim. Hana passport. Unaona ule mtoto wangu mdogo anaitwa Naim. Amezunguka dunia kushinda wewe. Ule last born wangu amezunguka dunia kushinda. Sawa. Ameenda Europe akiwa na 3 months. Wewe ulienda Europe lini? Uko mtu mzima hata labda hutajawahi enda. Yeye alienda na 3 months, mtoto wangu mdogo. Imagine. Alienda huko kwa 3 months. Tuongee vitu important. Tuache kuongea vitu za wale watu wanajaribu kukua matajiri bado. Sasa boss kabisa. Hapana ya kubahatisha. Yaani wewe naweza kuongeza noti ulale miaka kama 3. Noti tu. Unajua juzi Kiarija amepost pesa yake ya mwezi. Tuliangalia tukacheka sana. Yaani ile pesa kidogo sana. Kidogo. 10 milioni kidogo. Kidogo kwa sababu mimi nikiongeza yangu unakumbuka ile mdosi wa KRA ataamkia kwangu. Sasa atubishani na vijana. Lakini nampenda sana Kiarija. Tunalipa. Kama sisi nadhani hata walimu wangekuwa on strike bana. Tunasaidia sana nchi. So Kiarija anajaribu, ni kijana anajituma, lakini sasa haja travel dunia. Sasa nitamsaidia, ninajua mkubwa wa immigration achukue passport. So otherwise mbarikiwe sana Kiarija. Nimesikia ukisema unajua ni vizuri tunoti vizuri. Ayopo watu wa kamera mna record vizuri. Kiariji anasemanga kwa na pesa. Kiariji anado. Na alipost pale mtandaoni sisi tukaona ametumia 10 milioni. Na wewe simu nataka niwasaidie. Ndio hao wengine. Upcoming. Lakini unasema ana pesa. Kwa nini? Kiariji. Si mimi namjua. Kiariji amekuwa akifanya alikuwa hoka Kisii town. Daraja. Si ni ukweli usikatae. Daraja alikuwa kufanya tu kazi Kisii, basi sijai kuoka. Daraja alikuwa hoka daraja. Nimejuaje? Si Kiariji ni mtu wa kwetu Kisii. Alikuwa hoka daraja. Unajua wewe aliomba kura ikaanguka. Wewe ni kama Kibe, ni wale failed culprits. Walianguka kwa hii ulingo wa siasa, walianguka. Sasa waleta machungu yao kwetu. Sisi tunawafanya maanguke kura. Hamjui kuuza sera zenu vizuri. Hii mambo itaki mambo mingi, unajipanga kwa ground. Lakini ukisimama next time mimi nitakufanyia campaign for free. Lakini uache hizo mienendo yako ya kuamka asubuhi na kusema sijui nini, wacha kuconfuse watu. Kama wewe ni mtu wa Bwana Yesu Kristo, usimame mpaka mwisho. Si eti wewe ni Bwana Yesu Kristo tena unageuka hivi tena unafanya vile, mara unasema wasichana wanakuja wanasema wako na mimba yako, mara unataka bibi, mara unataka nini. Simama na mwelekeo. Kiarija ni confuse na Bahati na Will Paul na Mr. Sid. Mimi ni kijana, mimi ni chairman, niko na mienendo mizuri na Kiarija tunamkubali. Upcoming Don ni sisi na tuongeangi. Pesa hazipiki kelele. Sasa unaona pesa. Hizi vitu gani za Chinese hizi? Ukikaa karibu na moto inachomeka hivi. Okay, Kiarija siwezi mshinda kwa sababu ako na talent ya kierere. Mimi nimeenda. Chairman, before uende kuna swali hapa. Haya. Soka hivi. Msanii ambao kazi yako inauza, wewe ni msanii ambao unajituma. Kiariji ni msanii ambaye uandishi yake iko sawa, ana pesa, anafanya kazi mzuri. Mbona msifanye kazi pamoja, mtue bonge la music? Sasa mimi na Kiarija tuwezi toa ngoma, lakini tunaweza jenga mall. Ama apartment hivyo. Ama tukazunguka, ama tukanunua labda kidimbwi watu wa swim for free. Lakini mimi siwezi imba gospel hiyo yako. Kwa sababu mimi ni Muislamu. Yeye ni wa Yesu Kristo. Upande mwingine ya Christianity. Lakini biashara nyingine tunaweza fanya. Alafu Kiariji nimesikia ako na ideas anataka kusaidia upcoming artists. Sasa hapo tunaweza shikana tusaidie. Kama nani upcoming kama nani? Wengi tuwasaidia. Nimesikia hata Sauti Sol. Si upcoming. Sauti Sol walikuwa wanaperformia juzi Europe, walikuwa wanaperformia watu kwa bedroom. Sasa wakafeli wakakuja kwanza kupika baba. Eti baba awape pesa. So upcoming artists Kiariji ako na pesa, anaweza saidia upcoming artists kama Sauti Sol, Will Paul, hao mavijana wadogo. Sawa, iko sawa. Mambo ni mingi. Anyway, kama mnavyoona tumekuja bash hapa ya Mine. Lakini ngoja kidogo Kiariji. Hebu kamera, Kiariji amepiga luku, Kiariji ameoga bana. Cheki kiatu hapo. Cheki trouser hapo. Macho ine pamba safi kabisa. Umevaa pesa ngapi hivi Kiariji? Pesa ni mingi kwa sababu kama saa ni 2.7 million. Longi hii si pesa mingi, ni kama 1500. Viatu hii nilibaiwa na rafiki yangu fulani dem, ni appreciate na hiyo. Hii nilichukua kwa duka pale.
Yeah man, so mambo ni mingi. Muda ndio kuna. So KRG, ningependa kwanza kukuuliza swali mbili. Ya kwanza, 1 month ago ulijitolea ukasema utasaidia vijana. Kuna ile app yako ya Maisha Poa. Unaweza tueleza inaendelea vipi na kuna vijana wamefaidika na hiyo Maisha Poa app? Ya pili, tumeona kwa Insta story yako ulikuwa na baby mama. Tunataka kujua mmerudiana, ni nini hasa imekupeleka kwa baby mama? Mambo ni nini? Mambo ni gani? Tupange. So kwa Maisha Poa inaendelea vizuri na hii application iko hapa kusaidia vijana, kwa sababu unajua tukishikana sisi vijana kama 1,000,000 tusaidie vijana 10, angalau hiyo inakuwa mzuri, kwa sababu ile uwezo inakuwa ni uwezo kidogo. Tumetoa kidogo vijana wengine wasaidike, kwa sababu kama mtu ana shida kama 300,000, kila mtu atoe 100 alafu tumpe mtu mmoja ama 2, 3, 4, itawasaidia zaidi kuliko ukiwa na 100 na kuna kitu unafanyia. So hii application iko vizuri, inaitwa Maisha Poa. Watu waende pale kwenye Google Play Store. Upande wa iOS bado haijatokea, lakini tunapambana naye na itakuwa available soon. So kwa hiyo mambo umesema baby mama, kwa kweli niliposti baby mama wangu anaitwa Mama Don, na mtoto wangu ule last born kabisa anaitwa Don Kim, yeye ndio mama yake huyo, na hatujai kugombana naye, hatujai kuachana. So ukisema tumerudiana, si understand unaanzia wapi, kwa sababu mimi ninasemaga kama kawaida, nasema ukweli. Niko na baby mama wangapi sasa? Wamebaki 2. Wa ule kijana mkubwa na ule last born. Wengine hatujui mambo yao. Tunaishi town, hatutaki kelele na watu town. Tunaishi tu kujifurahisha nafsi na kulea familia zetu. Umetatoka? Yeah man.